Hey everybody, how's it going? Welcome to another MAMJ Let's Play of Steins Gate. When we left off, we thought that we had erased Moika from existence, but luckily enough, she's alright. She just didn't end up switching her phone out, so because of all the little shifts in time that happened, she's not here with us. And now, Mighty was actually telling us about a story of when Okabe was a kid, he got sick and was down for like a month, right around when Y2K was happening. And I feel like that's not something that's just going to be shrugged off. There has to be a reason why they're bringing the story up, and I want to know how it's related to everything that's happening to Okabe. So, that's the choice of the Steins Gate. I really was born with this power. No wonder John Titor thinks I'm the Messiah. My maniacal laughter echoes into the night. Oh, that was it. I should have just ended it after the night was done then. Ah well, sometimes you can never tell when scenes are gonna end. The next day, the lab gets an unusual guest. Hi. Oh, Luka 氏じゃんか。こんにちは、橋田さん、岡部さん。ルカ子、妖刀さみだれを持ってこないとは何事だ。Lukako's also wearing the same clothes as when he got the lottery ticket in the other world line. Uh-oh. 今日、お前が来ると聞いて、俺は殿下の宝刀、ミストルティンの封印を解いたというのに、お前には失望したぞ。 Let's leave Lukako alone. Anyways, in he loves Norse mythology. A legendary sword born of a sprig of mistletoe. According to prophecy, the sword will slay the undying god Baldur, thus beginning the final war of gods, Ragnarok. Ah, that's why. Got it. Actually, I didn't know he was coming. It's fine. Don't make him have to do that. いや、もういいんだ。サミダレとミストルティンの開口、またもお預けか。I look out the window with an expression of melancholy. つうか、本当と北欧神話の負けって釣り合わなさすぎてカオスなんだけど、そもそもオカリン、模造刀なんて持ってた？僕、どうしたら？ルカ子よ、お前は俺の弟子でありながらまだいまいち真剣さが足りんな。すみません。こんな調子では使い物になるまでにまだまだ時間がかかるだろう。 You don't need any more useful people in your life, Okabe. どうだ、なんだったら我がラボに入ってみないか？え、僕がですかLukako looks at me blankly. でも僕、どんくさいですし、科学とか機械とかよくわかりませんし、きっと足を引っ張っちゃいます。それでもいいですか？ I mean, if you want to join, go for it, but don't feel obligated to. なんだ、前入れと変わらないではないか。ルカ君ならね、大歓迎だよ。でもね、ルカ君をラボ面にするなら、マユシーはオカリンに一つ条件があるのです。Oh, she's bringing it to the table. ルカ君をいじめないことっていう条件。Mighty forces her way between us as if to protect Lukako. She's the one who called Lukako here. They're classmates. それと、ルカ君はね、今日はマユシーのお客様なんだよ。A fitting lesson? 衣装合わせに来たんだから邪魔しちゃダメなので。まゆりちゃん、でも僕コスプレはするつもりはないから、本当に衣装合わせだけでいいんだよね。サイズが合ってるかどうかの確認だけだよ。Yeah, the size for you when you wear it to cosplay. Looks like Mighty forced him to come. As far as she's concerned, pretty boys exist only to make her cosplay fantasies come true.
Mighty shows off the costume she made. ライネットのキラリちゃんだよ。 Is it just my imagination, or is that outfit pretty skimpy? I don't know if it's his first time seeing it, but Lukako just stares at the costume, dumbfounded. とりあえず完成度は 70% ってところなんだけどね。 What's it gonna look like? 今この場でルカ君に試着してほしいんだ。ここで着るの？ Lukako glances at me and Daru, then looks down to hide a blush. 無理だよ。お願い。 Oh, how can you say no to Mairi? Here's where I, as Lukako's master, ought to help out. 我が弟子よ。衣装というのは I thought you were gonna help him. 重要な要素の一つだ。それを着ることでお前も成長できるかもしれんぞ。早速袖を通してみるがいい。岡部さんまでそんなことを。僕こんな恥ずかしい格好できません。そこで恥ずかしがるからダメだというのだ。そうだよ。きっとね、とっても可愛くなるよ。それにマユリはお前に来てもらうために一生懸命その I am curious what it looks like. I really want to know. 眠る時間も大好物のバナナを胃袋に入れる時間もジューシー唐揚げナンバーワンをチンする時間も削ってひたすらチクチクチクチク針と糸を動かしミシンを走らせていたのだぞ。 I don't think so. その努力には報いるべきだ。そうですけど。 The good-natured Lukako is already bending to the power of my words. さあさあさあ、ルカ君変身しよう。変身。 Yeah, not change your clothes, just transform. ちょっと待って。 Aww. Mighty grabs Lukako's arm and drags him into the changing room. ほら、恥ずかしがってないで。まゆりちゃん、そんなところ触らないで。分かったから、僕一人で着るから。だからあっちに。でもね、これって着るのにコツがいるんだ。だからね。Mighty. 1から10までちゃんと教えてあげる。お願いだから逃がさないね。すごくユリです。 Homosexual romance between women, or works of fiction depicting such. 違うな。あれはユリではない。なぜならルカ子は男だからだ。ということは逆両辱ですか。むはー、実にけしからん。 Oh, that. His imagination knows no bounds. A few minutes pass, and out comes Mighty first. She looks satisfied. ルカ君、ほら、恥ずかしがらずに出てきてよ。 Lukako doesn't make an appearance, even when Mighty calls him. ルカ君。 Finally, a nervous Lukako comes out of the dressing room. Okay then. Lukako looks like he's about to cry. I can already see the tears forming. Don't zoom in there, come on. Isn't that skirt a little too short? Those bare legs are truly captive. Oh, wait. Oh god. Oh god. I'm looking at a guy's legs. What the hell am I saying? Why are his legs shaved? What's going on here, Lukako? まゆしは感動だよ。 I don't even know. やっとルカ君に来てもらえた。恥ずかしい。男なのに女装なんて。あのね、可愛いは正義
I've never heard that in my life. わけがわからない。さすがは眉師の仕事だな。服もモデルも互いに引き立て合ってる。3次元においてはフェイリスタン最強説を唱えている僕だけど、このルカ氏に対してはついついローアングラー化したくなるよ。Cameramen who photograph female cosplayers and idols at a low angle can be found where cosplayers congregate, such as Komima or Akihabara's Pedestrian Heaven. オカリンの感想はどうかな。What do you say to this? そうだな。 When urged to talk, I nod, vaguely. I'm fascinated, but it's mortifying to admit that. Lukako is Lukako, yet Lukako is a man. Male. A man just shouldn't be fascinated by another man. I whip out my phone and put it to my ear. 俺だ。今強烈な精神攻撃を受けている。いや、機関の差し金ではなく、むしろこいつはこの町を守護する大いなる巫女の末裔で。まずい。心が侵食されている。 You don't know how to feel anymore, do you, buddy? まさか秋葉にはまだこれほどの先盛りがいたとは。こいつを覚醒させられることができれば機関による汚染も最小限にできるはず。分かっている。まだこの町を奴らの手に渡すわけにはいかない。これがシュタインズゲートの選択なのだな。エルプサイコングル。 He said it so quick. I catch my breath, put away my phone, and turn back and smile at Lukako and the others, who are staring blankly at me. ルカコよ、我が不肖の弟子よ。No. 戦いの時にはそのコストさみだれ装備で臨むがいい。キラリちゃんは刀は持たないよ。むしろね、ウーパーを持つとぴったりだよ。 Mighty in high spirits makes Lukako hold the Upa cushion. His lips tremble as he reluctantly accepts the cushion. He clearly doesn't know what to do with it. 機関による魔の手はこの秋葉にまで迫ろうとしている。 I pretend not to notice Lukako's お distress. 前はこの混沌渦巻く首都を守る先森柳林神社に生まれし巫女よ。今こそ Just making a backstory for everybody. 果たす時。わかるか、ルカコよ。故に俺は常にお前に厳しく接しているのだ。この町を守る使命がお前にはある。そうなんですか。そうだとも。Just don't let your dad see you running around in this outfit. その下品な笑いやめたら。外まで丸聞こえだぞ。恥ずかしい。Kurtis enters the lab with those remarks. She's coming in late, like she's a company executive or something. But I'm so bored. There's nothing here to do all day. At least, the pay is good. Don't tell the boss I've been polishing my bicycle at work, okay? I'll get fired. Hope you understand. We're in this together, right? Why are you bored? What do you mean, but? What are you talking about? Yeah. Kind of weird. Alright. クリスチャン、トゥットゥルー。 Lukako's here. やってくるなりこの俺に生意気な口を叩くお前は助手ではないか。助手じゃない。何度も言わせるな。だいたい痛い毛で気弱そうな女の子をおもちゃにして調子に乗ってるなんて。 Oh, that's right. She doesn't know. そう思わないの？ She doesn't know. 痛い毛で気弱そうな女の子をおもちゃにするだと？いちいち反応するな、変態。 That's right. Christina doesn't know Lukako's a guy. Correcting it is a pain, so I don't say anything. それにしても。 They're just gonna leave her in the dark forever, aren't they? クリスティーナよ、ルカコの全身を下から上へと舐め回すようにして見つめるのはよせ。してないわよ、
そんなこと。 Mayuri looks so happy. どうかな、このコス。ルカ君にすごく似合ってるって思うでしょ。これが噂に聞くジャパニメーション文化の一つ、コスプレなのか。とてもキュートね。キュートだなんて、そんな。 Why are we starting the episode out like this? Lukako's eyes get wetter and wetter. どうしてそんなに悲しそうなの？あなたはとても可愛いんだから、 Cause you're も a っと boy. 自信を持つべきよ。 Oh, poor Lukako. Kurisu doesn't know. She's not doing it intentionally, but I guess that makes things complicated for Lukako. I should change the topic for Lukako's sake. While I am a mad scientist, I also happen to be a perfect gentleman. I comb back my hair with my fingers. ルカ子、お前の望みを聞こう。ハイパーアクロバティックな会話のつなげ方だな。聞けルカ子、思考は具象化する。そしてこの日本は言霊の国。一旦下に乗せた言葉には力が宿る。お前も晴れてオタク世界の住人となった今、はっきり望みを言葉に出しておくべきだ。そうすればこの地の混沌がシュタインズゲートの選択に影響を及ぼし、お前を後押しする。僕の願い。 Do you have a wish? Lukako puts his hands together in front of his waist and bends his head slightly to the side. His cheeks turn light pink. His bashful, squirming appearance with wet, upturned eyes would make anyone who saw him either want to hug him real tight or smack him upside the head. It's that powerful. その聞いても笑いませんか？ No, what is it? 恥ずべきことは何もない。堂々と宣誓するのだ。そりゃ世界を混沌にうんたらとか言ってるバカに比べれば、どんな願い事も恥ずかしくはないわな。True. そこの助手、人の望みを笑うとは品性が知れるぞ。マユシーの願い事はね、美味しいものをお腹いっぱい食べることと、ウーパグッズでラボを埋め尽くすことと、ルカ君にコスを着てもらうこと。 Oh, really? マユリには聞いていない。マユシーのお願いもショタインザゲートに後押ししてほしいよ。 An exceptionally cute boy or young man, such characters are primarily designed to appeal to a female demographic. Huh. ショタインザゲートってその間違い方神レベルだろう。なんかそこはかとなくインモラルな香りが。We all ignore Daru. Lukako puts his hands to his mouth and casts his eyes down. The same gesture as a female junior confessing her love to a male senior underneath a cherry tree. Cuteness overload. Must resist. 女の子になりたいです。 Aww. はい。 Kurisu is the first to react. Her reaction is one of utter confusion. Well, that's only natural. Not even I expected that, so I accidentally swallowed my 自分の顔 Aww. あんまり好きじゃなくて。 It's kind of sad. だからもし女の子になれれば少しは自信が出るかなって昔から思ってたんです。 So, he has no confidence in himself. He's prettier than any girl here, and yet he has no confidence.
I'm well aware of the reason for this. It's because he's a guy. 待て、ちょっと待って。 Kurisu starts rubbing her temples. 彼女は何を言ってるの？ Oh, not a she. 我が助手よ。いや、クリスティーナよ。助手でもクリスティーナでもないと言っとろうが。お前は決定的な間違いを犯している。間違い？わからないか、クリスティーナ。わからないだろうな。それはお前の目が邪念で曇っているからに他ならない。どういうことよ？ならば教えよう。お前はここにいるルカ子のことを痛い毛で気弱そうな女の子と言ったが、こいつは女の子ではない。男だ。何の冗談だそれ？ No, it's not. 冗談も何もアカシックレコードにも明記してある揺らぐことなき真実だ。And he just had to throw his laugh in there, huh? Okay. What? Why does it say Chunibyo up there? Anyways, the database in which every event in the whole universe from the past to future is recorded. The memory of humanity's collective consciousness, not in vinyl. Kurisu looks at Daru and Mighty as if seeking help, but they nod with a knowing look in their eyes. As for Lukako himself, he's just hanging his head in shame. これは釣られてもいいネタ？ No. え？ Kurisu suddenly turns away as if to avoid my gaze. Then she walks up to Lukako. 漆原さん、岡部の言ってることは本当なの？ Hmm? 僕、男です。嘘だ。こんな可愛い子が男の子のはずが。いや、逆。それを言うならこんな可愛い子が女の子のはずがないだし。 No. そういう意味で言ったんじゃなくて。Does that mean Kurisu knows the meaning of the phrase someone this cute can't be a girl? So she is an at-channeler. ルカ子よ。ありのままのお前でいればいいのだ。俺たちは男だろうが女だろうがお前を否定しない。同時にお前の望みもまた俺たちは否定しない。 How? いちいち俺たちって言い直さなくてもよくね？ Kurisu, unable to calm down after learning the truth, starts touching her own face and checking her hair in the pocket mirror. あたふたしているな、クリスティーナ。自分よりずっと女の子らしい男がいたことがそれほどショックか？認めるわ。私は彼女、じゃなくて彼に比べれば乱暴な言葉遣いだし態度も悪いし可愛げもない。 Okay. これってショックで3日は寝込むレベルよ。 Aww. Looks like she's seriously depressed. クリスちゃんも可愛いよ。フォローはいらない。ますます惨めになるから。己の欠点を顧みることができる人間はいずれ強くなる。クリスティーナよ、お前もいずれ立派な女性になれるだろう。今あんたに説教される言われはないぞ。前言撤回だ。己の欠点すら顧みようとしないとは器の小さいやつめ。 You guys are both kids. うるさい。あんたが言うな。ごめんなさい。 Aww. 僕が変なこと言ったせいで。 Lukako bows his head for some reason. His eyes are red and puffy. With such a cute boy on the verge of tears, Kurisu and I have no choice but to stop arguing. さて、
僕の愛用のデジカメはと。Oh, don't you do any low angles. おもむろに撮影会の準備を始めるな、変態。先生、ローアングラーになりたいです。No. But still, it was just a whim to ask for Lukako's wish. I hardly expected this to happen. So that's how Lukako thinks of himself. しかしルカ子よ、その望み We can't change that with a D-mail, though. If he's truly desperate, then having a sex change operation is probably the best way to go. Unless he won the lottery. Judging by his current looks, Lukako could become the star of Tokyo's LGBT community. No, screw that. He could even become a TV personality. 例えば夜眠りについて朝目覚めたら女の子になっていた No, そういうのが憧れなんです。 I've never heard of a story like that. 夢見すぎですよね。 Stop it with those puppy dog eyes. Are you that chihuahua from a certain popular commercial? I wonder. Take notes, my 80. So cute. So cute. Looks like Kurisu has been struck by Lukako's cuteness too. The skimpy costume he's wearing isn't helping. It's like dunking your brain in a vat of pure moe, then you die. The scary part is that afterwards, you feel an irresistible urge to grant Lukako's every wish. But as Lukako said, it's gonna be hard to find a nice clean solution to his problem. And then, Kurisu clears her throat. そういえば聞いたことがあるんだけど。 What? 解説セリフ来たこれ。お肉をたくさん食べれば男の子を、野菜をたくさん食べれば女の子を産むことができるっていう俗説があるらしい。 Really? そうっすわ。民命処方 A fictional publishing house from a certain manga. In this manga, Minmei Shobo publishes books on fictional martial arts. On the internet, quoting Minmei Shobo is a way to jokingly make statements seem factual. インターネットで見た。そういう返しをするとは。お主、やるな。Dad, are you just falling for everybody? 何のこと？ Anyway, it sounds like an old wives' tale. 知らなかった。じゃあ、マユシーのママもクリスちゃんのママもたくさんお野菜食べたんだね。 Maybe? Only Mayuri's impressed. マユシーはジューシー唐揚げナンバーワンばっかり食べてるから。 You eat bananas. 将来子供を産むとき They're は not vegetables, but 男の子なのかな。ねえねえ、バナナはお野菜に含まれると思う？ no. Mayuri is full of questions. I'll leave her to them. それなら狩猟で暮らしていた原始人たちはどうなるのだ。彼らはおのずと男ばかり産むことになり、男女比のバランスが偏ってしまうではないか。Throwing the science out there, huh? そうなれば人類がここまで繁栄できていたかも怪しい。別にそれが正しいって言ってるわけじゃない。なんとなく思い出しただけよ。いちいち噛みつかないで。俺は噛みついてなどいない。クリスティーナよ、その説検証してみる気はないか？ What? どういうこと？思い出せ。俺たちの手に You're gonna send a text to the 電話レンジ mom. カッコ仮があるではないか。電話レンジちゃん？チーンってしたら男の子か女の子かわかるの？There's no way you can microwave something and tell if it's a boy or a girl. No way in hell. いや、あ、そっか。 Looks like Kurisu's got it. They don't call her a genius for nothing. 漆原さんのお母さんが妊娠中の時期へ D メールを送るのね。
Yep. いかにも野菜をもっとたくさん食べろ That'd be と so いう内容だな weird. Lukako, who doesn't know what D-mails are, and Mayuri, who's just a little dumb, tilt their heads in confusion at the same time. やってみる価値はあると思わないか。それは今さら偽善で取り繕おうとするなよクリスティーナ。俺は知っているぞ。お前がマッドサイエンティストの素質を持つ実 But 験 are 大 they gonna 好きっ子だ remember という it? こと。 Is it even gonna work? 誰が実験大好きっ子だ。違うのか。違わないけれども。That settles it. ちょい待ち。それでもし実験が成功したらどうするん？どうするとは。だってルカ氏の性別がマジで変わっちゃうってことじゃん。それがルカ子の望みだろ。いやそうだけど、もし性別が変わったらルカ氏が生きてきた16年間の歴史が改変されるんじゃねってこと。 I think so too. それについて誰が責任取る？それは責任は僕が。 You're not gonna be there though. Lukako raises his hand timidly. マジで言ってる？よくわからないんですけど、その方法を使えば Maybe? 女の子になれるかもしれないんですよね。 You might also vanish off the face of the earth. だったら試してみたいです。どうかお願いします、師匠。 He bows his head to me. マユリ、お前の意見は。ルカ君が女の子になっちゃったらね。 That's not the opinion we're talking about. ルカちゃんって呼ばないとダメだね。ルカちゃんはマユシーのコス来てくれる？ She's gonna say yes. Or he is gonna say それ yes. とこれと話が。 At any rate, it doesn't look like Mighty has any objections. 決まりだな。ならばルカ子よ、お前をラボメンナンバー006に命じる。 This is a big change, guys. ではレンジカッコ仮は我がラボの最重要機密事項だ。 Is Lukako's mom still それを alive? 使う以上、お前はラボメンとならなければならない。はい。僕、こ Aww. のラボのメンバーにずっとなりたいって思っていたんです。そうだったの？言ってくれればよかったのに。言い出す勇気がなくて。それに僕、さっきも言ったんですけど、機械のことさっぱりわからないですし。そんなこと気にしなくていいんだよ。 Oh, Mighty, she's so happy-go-lucky. マユシーもさっぱりだもん。 I don't know a thing. That's not something to be proud of, Mighty. ではルカ子は今この時よりラボメンとなる。異論のある者はいないな。はーい。 Kurisu raises her hand. 私、ラボメンナンバー004を返上したいので、代わりに漆原さんを004にしてあげて。は Is that really what we're arguing about? 却下だ。他には。あ、 Mighty and Dada ask, what happened to 5? But I ignore them. Moika will always have 5 in my heart. No other objections emerge. All members here are in favor. ではルカ子はラボメンナンバー006となる。 How's this gonna go? ラボに忠誠を誓い、ラボの発展のために全力を尽くせ。はい。とっても嬉しいです。さて、ということで早速実験を。 Wait. I suddenly realized that something makes me smack my forehead in dismay. 始まった。ルカ子は今16歳だったな。はい。つまり1993年生まれ。そうだよ。
マユシーと同い年なのです。それがどうしたの？ In order to tell Lukako's mother to eat a lot of vegetables, we need to send a email 10 months before Lukako was born, meaning we have to send it to 1992. 携帯が日本で普及し始めたのはいつだ？ Looks like Kurisu and Daru figured it out. Daru goes to Google it. 96年ぐらいっぽい。メール機能が実装されるのはさらに遅いかも。That sucks. つまりルカ子の生まれた年の時点では携帯は一般化されてないということ。 Back in my day, we didn't have cell phones. ルカ子の母親も持っていない可能性がある。もしそうならメールを受け取ってもらう手段が存在しないではないか。ああ、そっか。ダメなんですか？ I mean, we could try, but there'd be no point. Lukako's face darkens. I fold my arms in thought. Some way to receive the email in an era when cell phones weren't yet widespread. こうなったら毒電波を飛ばせるよう改造するとか。何よ毒電波って。ちょっとヤバい人たちだけがユンユンと受信できるんだ。電波っつうか電波？特に春先によく見られる。毒されてるのはあんたの脳みそだろ。いいよ、もっと罵ってくれて OK だよ。Leave him alone, Kurisu. だったら手紙をタイムカプセルに入れて That doesn't help, って my いうの Edie. は？それじゃあ過去じゃなくて未来に行っちゃうわ。そっか。こうなったらあれだ。ルカ氏が雷に打たれるとか、それで性別転換。古臭いコミックとかアニメで手垢が Well, ついてそう。 we're running out of ideas. D メールを使わなきゃ実験の意味ないでしょ。脱線しないで。じゃあクリスちゃんのナイスアイデアにマユシーは期待です。私はそうね。高速を自乗倍ほど上回るロケットを開発すれば What? あまりの速さに時間が逆行してとか。自分だって電話レンジのこと念頭に置いてないじゃんか。しかもこの天才少女め、今自ら相対性理論を否定したぞ。単なる冗談でしょ。本気にしないで。まったくどいつもこいつも使えないな。だったら自称 IQ170 の灰色の脳細胞、狂気のマッドサイエンティスト法王院さん、代案をどうぞ。ふむ、頭の片隅でひらめきつつあるぞ。ひらめけの精神だな。The sensation. Yes, my natural mad scientist inspiration is about to explode. 思いついた。 All eyes focus on me. With a broad grin, I proclaim, 携帯がなければポケベルに送ればいいじゃない。maybe? Is it possible? Can we do that? About 22 hours have passed since my mind-blowingly awesome proclamation. こんにちは。 Hi. Luka enters the lab shyly, as he did yesterday. He gives me a bashful smile when our eyes meet. お母さん、ポケベルを持ってました。 Oh, he went to go check. ああ、よかったね、ルカ君。 Can we do it? Is it possible? これで前に進めるわね。ルカ氏女の子バージョンか。燃えるの確定。Mighty Kurisu and Daru are already on standby. Sending a D-mail to a pager. Yesterday we argued about whether it's even possible. Eventually, we settled on probably. Data is data, after all. The rest depends on the pager radio wave stations 8 years ago, but it should be fine as long as our data gets through safely. We already Googled how to send data to a pager.
For the pagers back then, you would first enter the other person's pager number. Then, if in the Kanto region, enter *2, *2. After that, you would enter the numbers to send. That's how it worked, apparently. Pagers in 1992 could still only send numbers. Phone number display functions were also yet to be implemented, so your number was hidden from the other person by default. A few years after that, pagers started to implement Japanese character displays, enabling functionality similar to that of email. Therefore, the D-mail Lukako is about to send, it's technically not a mail, though it has to be sent in numerical form. Naturally, I have a conversion table for that on hand. You can find information even from 18 years ago if you just Google it. I was pretty worried by the lack of information on pagers at first, but that's my little secret. 漆原さん、あとは過去のお母さんに向けての文章をあなた自身で考えて。Here we go. 僕がですか？自分の夢を叶えたいなら自分自身で道を切り開く。 Is it gonna work? 俺たち。わかりました。 We explained to Lukako the function of the phone wave, name subject to change. The numbers we're sending on a 1-byte characters, so we can send 36 of them. Actually, you can do vegetables in Japanese with numbers. The pager's number to letter conversion system uses 2 numbers to correspond with 1 Japanese character. Furthermore, since you need to input *2, *2, that means you can only send 16 hiragana characters. Lukako, understanding everything, takes out a notebook to begin writing drafts for the pager message. I showed Lukako the site I found. It reads, pager number and letter conversion. Pager is typing commonly known as two-touch typing or pager input. Yes, what is it? Ferris? Oh no, he escaped now. If we don't find him and kill him, misfortune will fall upon Akiba. His name is End of Tutorial. He's small and nimble, and he cries choo choo. Yeah. Come here quick, Ferris needs your help, Nyan. I can be helped, but it won't be cheap. Awesome, okay. It's somewhat different from cell phone input. You choose the consonant and then input the vowel. The consonants are A, K, S, T, N, H, M, Y, R, W. So Aka, Sata, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa. Yep, that's right. The vowels are A, I, U, E, O. Basically, to input ke, press 2. To input the consonant k, and then you press 4 for the vowel e. Okay. I feel like you could do it. 僕はてっきり831831831って打てばいいんだとばかり思っていたよ。 Yeah, because see, in Japanese, vegetables is yasai, right? So, yasai is actually like you can make it with like numbers if you use like the heads of them. So, like yatsu is 8, san is 3, and ichi is 1. So, yasai. So, 831, 831, 831. That's what that was talking about. どうして831なの831で野菜じゃん上皇。 There we go. 野菜野菜野菜ってのルカ氏のお母様の頭にすり込めばいいのかと。そんなメッセージではいたずら扱いされるだけだ。 You think so? だったら肉肉。 29っていうのは That's meat. Niku is meat. So, niku, 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 niku. 一応聞いてやるがどういう意味だ？肉肉肉肉 Mayuri. 肉好きにさせてどうする？違うよそれだけ肉肉って連呼されたらね逆にお肉見るのも嫌になって Really? 野菜を食べようって気になるかもしれないよ あるわねえよ。 Yeah, no. Lukako completes his composition while we speak our こ nonsense. ういう内容でどうでしょうか母さん野菜をたくさん食べてねそのまま過ぎじゃね。冒頭の母さんは不要だろ Yeah. う。
余計な疑念を抱かせるだけだ。じゃあ野菜をたくさん食べると女の子を産めます。 That's too long, isn't it? ひねりすぎるのもね。それに文字数オーバーしてるわよ。Yeah. 野菜食べると元気な子を産める。 Oh. ちょい待ち。この変換表によると濁点も数字2個で表現しないとダメっぽい。その文章だと半角4文字オーバーする。ならば少し改変だ。野菜食うと元気な子を埋めるでどうだ？言い方が下品じゃない？相手は漆原さんのお母さんでしょ。食うとの部分通じるかな？ならば代案を出してもらおうか。Kurisu shrugs her shoulders and says no more. Then it's settled. じゃあ早速打ってみようよ。 When sending to a pager, the number encoded message is handled like a telephone number, so we enter the input into the X68000. Oh my god. Yeah, we're good. The long, random-looking string of numbers is complete. よし、準備万端 OK だ。 Now, we just have to activate the phone wave, name subject to change, and have Lukako call. The microwave timer is set to 154152 seconds. It should arrive around January 1st, 1993. The margin of error is around 1 to 3 days, I guess. Leave year calculations a pain, so I ignored it. Lukako's slender finger starts to tremble on top of the enter いい button. か。起動するぞ。 Lukako looks at me with tears in his eyes, then nods faintly. The discharge phenomenon soon occurs. Lukako flinches and takes a step back, but then I see determination flare in his eyes. He sets his jaw and pushes the enter button. Here we go. A wave of dizziness hits me again. I place a hand on the table to support myself. The dizziness slowly fades. Little by little, color returns to the world. Reading Steiner activated again. Did the world line change? I look around the room. Unlike what happened to Moika, Lukako's still here. He blushes when he notices my stare. 岡部さん、そんなに見ないでください。I fold my arms and tilt my head. Lukako's appearance hasn't changed a bit. I'm paying particular attention to his chest, and this chest, and this chest. As a guy, it's natural for him to have no breasts. But if he's a girl now, then that's a different story. That washboard tiny breast level, it's no breast level. これは失敗か。 So the eat lots of vegetables to give birth to a girl thing Kudisu talked about was nothing but fringe science. What kind of scientist believes such a flimsy theory anyway? 失敗って何が？ Everyone, including Lukako, looks at me in confusion. I can't お read. 前たち揃いも揃ってボケているのか？たった今この電話レンジカッコ仮で。 I slap my hand over my mouth as soon as I start talking. That was careless of me. As our previous experiments proved, the activation of reading Steiner means the world line has changed. And I'm the only one who carries his memories through the change. Nobody else knows what we did. いや、なんでもない。 Afterwards, Mighty and Lukako happily go out shopping for lunch at a neighborhood クリ convenience スティ store. ーナよ。一つ聞きたいのだが、ルカコは。
今度はどんな変態的行為を考えてるんだ。あんたたち変態コンビは油断も隙もないな。変態コンビじゃねえ。僕たちは変態紳士コンビだ。 Doesn't help. どうでもいい。ほんとどうでもいい。I can't ask now. It's really annoying that no one remembers. Okay, well, we're gonna go ahead and leave this episode here. I'm guessing it didn't work, since Lukako looks exactly the same and is still in this room with us. You know, because something would have changed. If Lukako had become a girl, then maybe she would have a boyfriend and she wouldn't be around us anymore. Or something would have changed. She wouldn't have the exact same clothes, per se. That's what I believe, at least. So anyways, we're going to leave this here, and we'll find out what happens in the next episode. But thank you guys so much for watching. Let me know if you enjoyed. I'll see you guys on the next MAMJ. Let's go. Oh, here we go. About 15 seconds after activation, the discharge phenomenon occurs. I glance at Moika. She nods grimly, an unusual show of emotion. And then, she presses the button. Here we go. It happened again. I think that's the level of divergence, that number. The world twists into unrecognizable shapes. The floor is shaking. Or is it me? My vision blurs and loses color.